Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki Krishne swadhamopagate dharmajnanathipyasaha kalau nashtradrashamesha puranarko dhunoditaha. This is Grantharaj, Srimad Bhagavatam, and today we'll continue with our study of the 25th chapter, 3rd canto. Today we're on text 14. Hare Krishna, in Srimad Bhagavatam, Skandam 3, Adhyayam 25, Padam 14 Papam. This chapter is entitled The Glories of Devotional Service, and we're continuing to hear from Kapila Dev instructing his mother Devahuti. இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு பக்தி தொண்டின் சிறப்புகள். பகவான் கபில தேவர் தன்னுடைய அன்னையான தேவகுதிக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகளை தொடர்ந்து பார்ப்போம். Let us all humbly place our heads at the lotus feet of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, by whose causeless mercy we're able to understand anything of these exalted Vedic literature, in particular the Srimad Bhagavatam. முதலில் நாம் அனைவரும் நம்முடைய தலைகளை தெய்வத்து அபயசனார் பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பாதங்களில் வைப்போம். அவருக்கு சிரம் தாழ்த்து வணக்கங்கள் தெரிவிப்போம். அவருடைய கருணையினால நமக்கு இந்த மிக மிக உயர்ந்த இந்த விஷயங்களை நமக்கு அவர் தான் புரிய வைக்கிறார். Tamimam te pravakshyami yamavocham puranakhe rishinam shrotu kamanam yogam sarvangana ipunam. We therefore today by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ஓ மிகுந்த பக்தியுள்ள அன்னையே, நான் முற்காலத்தில் சிறந்த முனிவர்களுக்கு விளக்கிய அந்த பழமையான யோக முறையை இப்போது உங்களுக்கு விளக்குவேன். அது எல்லா விதத்திலும் பயனுடையதும் செயல்முறை சார்ந்ததும் ஆகும். ஒருமுறை பகவான் யோகத்தினை புதியதாக உருவாக்கவில்லை. சில சமயம் யாரேனும் ஒருவர் பகவானின் அவதாரம் ஆகிவிட்டார், பரமசத்தியத்தின் புதிய சமய நோக்கை விவரமாக கூறுகிறார் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் கபில முனிவர் பகவானாகவே இருந்த போதிலும் தனது அன்னைக்காக புதிய கோட்பாட்டையே உருவாக்கும் தகுதி படைத்தவராய் இருந்தும் நான் அந்த பழமையான முறையை அதை பற்றிய ஆவலுடன் இருந்த சிறந்த முனிவர்களுக்கு விளக்கியதையே இப்போது உங்களுக்கு விளக்குவேன் என்று கூறியதை இங்கு நாம் அறிகிறோம். வேத நூல்களில் ஏற்கனவே மிகச்சிறந்த முறையை நாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்பாவி மக்களை தவறான வழியில் அழைத்துச் செல்ல புதிய முறையை திட்டமிடுவதற்கு எந்த அவசியமும் இல்லை. தற்போது தரமான முறையை மறுத்துவிட்டு யோகத்தின் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முறை என்ற பெயரில் போலியான ஒன்றை தருவது நாகரிக வழக்கமாகிவிட்டது. ஓமஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்ഘயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் தீனதாரணம். வைகுண்யகீடகலிதம் பைஷுண்யவரணபீடிதः தன்யார்ணவேன்மக்னோஹம் சைதன்யம் வைத்யமாஸ்ரயே. நித்யானந்தமஹம் நௌமி சர்வானந்தகரம் பரம் ஹரிநாமப்ரதம் தேவம் அவதூத சிரோமணி. மத்கவீரபி கோபால ஸ்வீகுர்யாத் கிருபயா யதி ததைவாசாம் பயபீத்வா ப்ரிஷ்யேயுஸ்த ப்ரியாஜனஹ. Here Srila Prabhupada, like the verse itself, Srila Prabhupada's purport emphasizes two things. இந்த ஸ்லோகம் மற்றும் பிரபுபாதருடைய பொருளை இரண்டு விஷயங்களை வலியுறுத்துகின்றன. The first thing is that the Lord is not manufacturing anything new. முதல் விஷயம் என்னன்னா, பகவான் எதையும் புதிதாக உருவாக்கவில்லை. And the second thing, that there's nothing wrong with the old thing. இரண்டாவது,
பழமையான விஷயத்துல எந்த விதமான குற்றமும் கிடையாது, குறையும் கிடையாது. Yogam sarvanga naipunam. It is completely suitable in every way. இது வந்து ரொம்ப பயனுடையதும் செயல்முறை சார்ந்ததும் ஆகும் இந்த யோக முறை. Let's first of all go through the Acharya commentaries and see what they have said about this verse. ஆச்சாரியர்களின் விளக்கத்தை பார்ப்போம், அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொல்றதுக்கு. Unusually, Sridhar Swami does not offer any comments here. ஸ்ரீதர் சுவாமி வந்து வழக்கமா எல்லா ஸ்லோகமும் பொருளை வாங்குவார், இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வந்து வியாக்கியானம் கொடுக்கல. But Viraragava Acharya of the Sri Vaishnava Sampradaya, he has made a few comments. Viraragava Acharya Sri Sampradayathilindu அவர் வந்து வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்கிறார். Shrotu Kamanam. The word Shrotu Kamanam means Shunam Rishinam, the rishis who were eager to hear. Shrotu Kamanamna கேட்க விரும்பி முனிவர்கள் கேட்பதற்கு ஆவலாக இருந்தார்கள். What did they want to hear about? Atma Yogam, spiritual yoga. அவங்க என்ன கேட்பதற்கு ஆவலாக இருந்தார்கள்? ஆத்ம யோகம், ஆன்மீக யோக முறை. Ahamavocham uktavan asmi urubir bahubir angaihi. I describe this as many branched. நான் இதை ஏற்கனவே அவர்களுக்கு விளக்கி இருக்கிறேன் முன்னமையே, அது பல கிளைகளில் விளக்கி இருக்கிறேன். What are those branches? Shama damadi bir naipunam yatha bhavati tatha te tubhyam pravakshyami. I will explain to you. Those branches are such things as self-control and peacefulness, etc., etc. So, புலன்களுடைய கட்டுப்பாடு, மன அமைதி, இந்த மாதிரி பல கிளைகளுடைய விஷயங்களை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். These two chapter 18. பகவத்கீதையில அத்தியாயம் 18ல இந்த இரண்டு விஷயங்களும், இந்த குணங்களையும் பார்க்கிறோம். Their brahminical qualities in particular. அது வந்து பிராமண குணங்கள். Dhamodhamah tapashaucham kshantir arjavamevacha ityadi. This is the idea. புலன்களுடைய கட்டுப்பாடு, மனதனுடைய கட்டுப்பாடு, எளிமையா இருக்கணும், தவம் இருக்கணும், இதெல்லாம் பிராமணனுடைய குணங்கள். Jiva Goswami says, Yogam urvanga naipunyam iti pathaha sambandhokti sammataha. An alternate reading is Yogam uru anga naipunyam, which means the yoga consisting of many branches that are completely practical. Naipunyam means completely suitable. So, Jiva Goswami சொல்றார், இந்த அங்கங்கள் நிறைய இருக்கின்றன யோகத்துக்கு, அவை எல்லாமே வந்து ரொம்ப நடைமுறைக்கு சாத்தியமானவை. அது மட்டுமல்ல, அது வந்து ரொம்ப எளிமையானதும் கூட. But Sridhar Swami prefers the Sarvangeti, the Sarvanga reading. ஸ்ரீதர் சுவாமி வந்து சர்வாங்க அதை வந்து வலியுறுத்துகிறார். Sarvangeti tu Swami Lahidam. Whether you say Uru Anga or Sarvanga, it's not much different. So சர்வாங்கம் சொன்னாலும் சரி, பூர்வங்கம் சொன்னாலும் சரி, அது வந்து ரொம்ப வித்தியாசம் கிடையாது. Vishwanath Chakravarti Thakur says he explained this science, Kapiladev, to great sages, rishis, such as Narad Muni and others. So Vishwanath Chakravarti Thakur சொல்றார், இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை பல முனிவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார், நாரதர் அவங்களை போன்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். Uruni angani naipunyani tat anusthana chaturyani chayatra tat. The many angas of this yoga, they're very easy to perform. So இந்த அங்கங்களுக்கு பல கிளைகள் இருக்கின்றன, அதையெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்துவது எளிமையானது. Vijayatwaj Tirtha of the Madhva Sampradaya and another Gaudiya Vaishnava, Radharaman Das Goswami, they both take Sarvanga to be not Shamadamadi, but Yama Niyamadi. So, this is devotee Vijayatwaj Tirtha of the Madhva. Vijayatwaj Tirtha, அவர் வந்து இந்த சர்வாங்கம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து யம நியமானி அப்படின்னு சொல்றாரு. Yes, just as in Ashtanga Yoga, Yama, Niyama, Ityadi, 8 steps. அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து எதை செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. And Radharaman Das Goswami, another Gaudiya Vaishnava commentary, he takes it in the same way. So there are differences of opinion.
ராதாரமன் கோஸ்வாமியும் இதே மாதிரி சொல்கிறார். That's all the commentaries, not so much stated about this verse, but Srila Prabhupada's purport is very clear enough. The gist of his purport is very clear. So, இவ்வளவுதான் பூர்வாச்சாரியருடைய விளக்கம் இருந்தது. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய பொருளை ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறது. The point being that the ancient system is already super excellent. This is Srila Prabhupada's word. ஸ்ரீல பிரபுபாது சொல்ல பழமையான முறை மிக அற்புதமான முறை, பக்குவமான முறை. And so there's no need to try to correct it or adjust it or replace it. So அதை திருத்தவோ அதை மாற்றவோ அல்லது வேறு ஏதாவது மாற்றி அமைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. In Tamil, of course, you can't notice, but the word used here in Srila Prabhupada's final sentence is fashion. It has become a fashion to reject the standard system and present something bogus. ஆங்கிலம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஃபேஷன். இப்போ ஒரு ஃபேஷனா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ட்ரெண்ட்னு சொல்லுவாங்க, ஃபேஷன் ஆயிடுது. இப்போ எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பழைய விஷயத்தை புதுசா மாத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த போலியான ஒன்றை கொடுப்பது ஒரு இன்னைக்கு நாகரிக வழக்கமாகிவிட்டது. Srila Prabhupada used to use this word actually quite a bit. Prabhupada இந்த ஃபேஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அடிக்கடி பயன்படுத்துவார். He would say that people accept a spiritual master as a matter of fashion only, just to be cool. You get a guru. So Prabhupada அடிக்கடி சொல்வார், மக்கள் குருநாதரை ஏத்துக்கிறாங்க ஏன்னா அதான் இது ஒரு ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு, நானும் குரு வச்சுக்க பாரு அப்படின்னு வெளியே காட்டுறது. The problem is that as soon as your guru isn't cool anymore, then you reject your guru. என்ன பிரச்சனைனா உங்க குருநாதர் உங்கள்ட்ட சந்தோஷமா இல்ல, அதாவது கூலா இல்ல அப்படின்னா உங்க குருநாதர் உங்க மேல உங்களை ஏதாவது சத்தம் போட்டாருன்னா உடனடியாக நீங்க உங்க குருநாதரை நிராகரித்து விடுவீர்கள். So in this way people are constantly concocting in the name of spiritual life. இந்த மாதிரி மக்கள் மனக்கற்பனை உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Srila Prabhupada had one prominent criticism of his American disciples in particular. சில பிரபுபாதருடைய அமெரிக்க சீடர்கள் அவர்கள் மேல பிரபுபாதருக்கு பிரபுபாதர் ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கிறார் அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயத்தை. They have a very strong tendency to question and change everything. அவங்களுக்கு ரொம்ப பலமான ஒரு ஈடுபாடு எதுல இருக்குன்னா இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை ஏன்னு கேள்வி கேட்கறது, அதே இடத்துல மாற்றக்கூடிய ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை மாற்றணும் என்று நினைக்கிறார்கள். And he called this the American disease. இது அமெரிக்க நோய் அப்படிங்கிற பிரபுபாதர். He even said, if you can stand on your hands and walk backwards, do it, but somehow or other change. நீ கையால நின்னு பின்னால நடந்தாலும் பரவாயில்ல, எப்படியாவது மாத்திரு அப்படி. These two things are instantly notable about Americans for anyone who comes to America. One, they're always asking why, and number two, they're always changing everything. இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் அமெரிக்கால போனவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்க எப்பவுமே ஏன்னு கேள்வி கேட்பாங்க, ரெண்டாவது எல்லாத்தையும் அவங்க மாத்திட்டு இருப்பாங்க. Now this mentality has spread everywhere. Of course, it's in India also. இந்த இதே குணமானது இப்ப இதே மனப்பாங்கு எல்லா இடத்துலயும் பரவிட்டு குறிப்பா இந்தியாலையும். Just like the COVID-19 mutants. பாத்தீங்கன்னா COVID-19 பலவிதமான மாற்றம் அடைஞ்சு இன்னைக்கு பலவிதமான விஷயம் மாறி இருக்கிறது. But instead of all that passionate fashion, Srila Prabhupada's Bhaktivedanta purports constantly endorse and glorify the traditional ideals of Hindu culture or Sanatana Dharma. இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஆனால் சில பிரபுபாதருடைய பொருளுரைகள் எப்போதும் பார்த்தீங்கன்னா சனாதன தர்மத்தை வலியுறுத்துகிறது, சனாதன தர்ம கோட்பாடுகளை வலியுறுத்துகிறது. And he, especially in his later years, he increasingly urged that we must adopt this systems in ISKCON as well. அவருடைய பிந்தைய நாட்களில் சில பிரபுபாதர் மிகவும் அதிகமாக வலியுறுத்தியிருக்கிறார். நாம இந்த கோட்பாடுகளை நம்முடைய இஸ்கானுடைய அமைப்பிலும் நம்ம நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று. Why? ஏன்? Because these have been passed down since time immemorial. ஏன்னா இந்த விஷயங்கள் நினைவு கட்டாத காலத்திலிருந்து நமக்கு கீழே இறங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த விஷயங்கள்.
They are given to us by great sages who are free from all the defects that we possess. இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது யாரால்னா இந்த 4 விதமான குறைபாடுகள் இல்லாத தூய ஆத்மாக்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. There is no one, I think, in the world who will very strongly assert that modern society is not marred by many imperfections. யாருமே இவ்வளவு தைரியமாக இன்னைக்கு நவீன நாகரிகத்தை வந்து இவ்வளவு பற்பல குறைபாடுகளோடு பக்குவமற்ற தன்மைகளோடு இருக்குங்கிறத வந்து வெளிப்படையாக பகிரங்கமாக சொல்வது சில புறப்பாதவரை வேற யாராலும் முடியாது. And that makes it all the more curious as to how such persons are so hesitant to accept the paramparagat thing instead. இந்த பரம்பரை அவரை கூட இந்த ஞானத்தை அவங்க ஏன் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வினோதமா இருக்கு அப்படிங்கிற புறப்பாதம். But anyway, as we were saying, Srila Prabhupada's purports throughout his books, many places, he is constantly urging us to follow the Mahajans. Mahajano yena gata sapantha. That is the path. பிரபுபாதருடைய பொருள்கள்ல பற்பல இடங்கள்ல பிரபுபாதர் வலியுறுத்துகிறார், நீங்கள் மகாஜனங்களுடைய பாதையை பின்பற்ற வேண்டும். Now, there are some examples. There's one particular passage which I found very striking from 4th canto, chapter 18, beginning with text number 3. குறிப்பான விஷயம் 4வது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 18-13. Can you read that in Tamil, Prabhu? Yes, Prabhu. The translations and purport. Asmin loke thava amushmin munibhis tattvadarshibhi drishta yoga prayuktascha pumsam shreya prasiddhaye. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 4 அத்தியாயம் 18-13. மொழிபெயர்ப்பு பை ஜெகன்கிரி தேசி பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் விஜய். இப்பிறவிக்கு மட்டுமல்லாது மறுபிறவிக்கும் சேர்த்து சிறந்த மகான்களும் முனிவர்களும் அனைத்து மனித சமுதாயத்தின் நன்மைக்காகவும் பொதுமக்களின் வளத்திற்காகவும் பயன்படும் பல்வேறு முறைகளை கூறி சென்றிருக்கின்றனர். ஒருவரை வேத சமுதாயமானது மனித இனத்தின் நன்மைக்காக வேதங்களில் உரைக்கப்பட்ட மகாமுனிவர்கள் மற்றும் அந்தணர்கள் கூறிய ஞானங்களை அப்படியே பயன்படுத்திக் கொள்கிறது. வேதங்களின் கட்டளைகளாய ஸ்ருதிகளுக்கு துணை செய்யும் பொருட்டு மகாமுனிவர்கள் அருளிய விதிகள் ஸ்மிருதி ஆகும். வேத கொள்கைகளை பின்பற்றுவையாகும். ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்மிருதியின் அறிவுரைகளை மனித சமுதாயம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீக வாழ்வில் வளர்ச்சியடைய விரும்புவோம் இவ்வறிவுரைகளை ஏற்றுக்கொள்வதோடு அவற்றை பின்பற்றவும் வேண்டும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறியவன் போல் தன்னை காட்டிக் கொள்பவன் ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்மிருதியினை பற்றி எடுத்துரைக்கவில்லை என்றால் அவன் மனித சமுதாயத்திற்கு இடையூறாகவே திகழ்வான் என்று கூறுகிறார். ஒருவன் ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்மிருதியில் கூறப்பட்டிருக்கும் விதிகளை ஆன்மீக வாழ்விற்காக மட்டுமின்றி உலக வாழ்விற்காக கூட பின்பற்ற வேண்டும். மனித சமுதாயத்தை பொறுத்தமட்டில் மனித குலத்தின் தந்தை எனப்படும் மனுவினால் அருளப்பட்ட மனு ஸ்மிருதியையும் கூட பின்பற்ற வேண்டும். மனுஸ்மிருதி ஒரு பெண்ணுக்கு சுதந்திரம் அளிக்கக்கூடாது என்றும், ஆனால் அவள் தன் தந்தை, கணவன் மற்றும் மூத்த மைந்தர்களினால் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறுகிறது. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஒரு பெண் சில பாதுகாவலர்களை சார்ந்தே இருத்தல் வேண்டும். இன்றைய தினம் பெண்களுக்கு ஆண்களைப் போல் முழு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும் இச்சுதந்திர பெண்மணிகள் முன்னர் பாதுகாவலர்களின் பாதுகாப்பில் இருந்த பெண்களைப் போல் அத்தனை மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்பதனை நாம் அனுபவத்தில் காண்கிறோம். மக்கள் மாமுனிவர்கள் ஸ்ருதிகள் மற்றும் ஸ்மிருதிகளில் கூறப்பட்டிருக்கும் கட்டளைகளை பின்பற்றுபவர்களின் இவர்கள் இம்மையிலும் மறுமையிலும் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வர். ஆயினும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கான வழிகளை தற்காலத்தில் தீயவர்களே வகுக்கின்றனர். ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வழிமுறைகளை கண்டுபிடிக்கின்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து மனித இனம் ஆன்மீகம் மற்றும் லௌகீகம் ஆகிய இரு வாழ்விலும் தரம் இழந்து போனதின் விளைவு எங்கும் குழப்பம், எதிரும் குழப்பம். உலகில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் அற்றுப்போய்விட்டது. மேலும் அவர்கள் மனித சமுதாயத்தின் பிரச்சனைகளை ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மூலம் தீர்க்க முயன்றும் குழப்பம் தீர்ந்தபாடா இல்லை. அவர்கள் வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள முற்போக்கு கருத்துக்களை பின்பற்றவில்லை. அதனால் மகிழ்ச்சியாகவும் இல்லை. இஸ்லோகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள 2 முக்கியமான சொற்களில் அஸ்மின் என்றால் இப்பிறப்பில் என்றும், அமுஷ்மின் என்றால் மறுபிறப்பில் என்றும் பொருளாகும். இந்த யுகத்தில்
அறிஞர்களும் பேராசிரியர்களும் மறுபிறப்பில் நம்பிக்கையற்றவர்களாகவும் இப்பிறப்பிலேயே எல்லாம் முடிந்து விடுகின்றது என்றும் நம்புகின்றனர். இவர்கள் அனைவரும் தீயோராகவும் மூடர்களாகவும் இருப்பின் இவர்களுக்கு வேறு என்ன அறிவுரை கூற முடியும்? இன்றும் கூட அவர்கள் அறிஞர்களாகவும் பேராசிரியர்களாகவே காலம் கழிக்கின்றனர். இஸ்லோகத்தில் உள்ள அமிஷ்மின் எனும் வார்த்தை மிக தெளிவாக உள்ளது. நல்லதொரு மறுபிறவியை அடைவதற்காக தனது இப்பிறப்பை செப்பனிட்டுக் கொள்வது ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும். தனது வாழ்வின் பிற்பகுதியில் நன்மையை அடைய வேண்டும் என்று இளம் வயதில் கல்வி கற்கும் மாணவனை போன்று ஒருவன் தனது மரணத்திற்கு பின்பு நிரந்தரமான வளமான வாழ்வு பெற இப்பிறப்பிலேயே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆகையினால் மக்கள் ஸ்ருதிகள் மற்றும் ஸ்மிருதிகளில் என்ன கூறப்பட்டிருக்கின்றனவோ அவற்றில் கூறப்பட்டுள்ளவற்றை பற்றி பின்பற்றி வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை வெற்றியடையுமாறு செய்து கொள்ள வேண்டும். Very nice purport Srila Prabhupada has given. There is a couple of salient points that I'll try to elaborate on. அருமையான பொருள்கள் பிரபாத வழங்கியிருக்கிறார். இந்த பொருளில் இருந்து ரொம்ப கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். The first thing is that Prabhupada said human society should take advantage of the instructions of Shruti and Smriti if he wants to be happy even in this world, what to speak of in spiritual life. சில பிரபுபாதர் முதல்ல என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க ஸ்ருதி ஸ்மிருதியை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும். ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்ல, இந்த பௌதிக உலகத்தில் வாழ்வதற்கு கூட அவன் அதை பின்பற்ற வேண்டும். Srila Prabhupada makes it very clear in commenting that the words asmin and amushmin, they indicate that thing only. This is not only for the next life, it's also for this life. So, is asmin என்றால் இந்த பிறப்பில், amushmin என்றால் அடுத்த பிறப்பில். ஆனால் இந்த பிறவியில் மட்டுமல்ல, அடுத்த பிறவிலும் இந்த பிறவிலையும் நீங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு கரண்ட் போயிடுச்சு நினைக்கிறேன். ஆமா பாபு. எஸ். Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare. Okay. Hare Krishna. Can you hear me? Yes, Guru. Okay. Kshamasame. We had been pointing out Srila Prabhupada's purport to 4th Canto, Chapter 18, text number 3, because it amplifies the same points that are made in tonight's verse and purport. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 4 அத்தியாயம் 18 13 பொருள்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏனென்றால்
அதே விஷயம், அந்த பொருள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு பார்த்துட்டு கூடிய ஸ்லோகம் 3:25-14 அந்த பொருளையும் இந்த பொருளையும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், அந்த ஒரே மாதிரியான கருத்துக்கள், அதான் அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். One of the points in that fourth canto verse and purport both is that this knowledge given by great sages is meant not only for the next life but also for this life, if we want to be happy. இந்த 4:18-3 அந்த அதனுடைய ஸ்லோகங்கள் பாத்தீங்கன்னா, இந்த சிறந்த மகான்களும் முனிவர்களும் கொடுத்த இந்த அறிவானது மறுபிறவிக்கு மட்டுமல்ல, இந்த பிறவிற்கும் ஆனது, மக்களுடைய நன்மைக்காக. And then we've already pointed out in previous classes how Srila Prabhupada is always likely to point out his favorite example of this being the position of women in modern society. அடுத்த இரண்டாவது பொருள் பாத்தீங்கன்னா, பெண்களை பத்தி இன்னைக்கு நவீன நாகரிகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுடைய பொசிஷன் பத்தி பேசுறார். And of course he's plugging the Manusmriti as the general guidebook for human society. மனித சமுதாயத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பொதுவான வழிகாட்டியாக மனுஸ்மிருதியை அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். And finally, another point that we should take note of here is that this is meant for our happiness, not what to speak of Krishna's happiness. It's mainly meant for us to be happy. கடைசியா நம்ம பேசக்கூடிய விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்மள சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுக்காக கிருஷ்ணனை பத்தி நம்ம பேசல. இப்போ நம்ம ஆக்சுவலி நாம சந்தோஷமா இருக்கனாலுமே இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு உண்டான உண்மையான மகிழ்ச்சி என்னன்னா, இந்த மகான்களும் முனிவர்களும் கொடுத்த விஷயத்தையும் லாபத்தையோ நஷ்டத்தையோ நம்ம வந்து சமாளிக்கப்படுறது இல்லை. But Srila Prabhupada points out that because we manufacture our own ways and concoct so many things, therefore we lose the standard way of life and nobody's happy. Everyone is confused. There's no peace. நம்ம நவீன புதிய முறைகளை கடைபிடிச்சிட்டோம், பழைய முறைகளை விட்டுறோம். அதனால பாத்தீங்கன்னா யாருமே இங்க சந்தோஷமா இல்லை, எல்லாருமே வந்து குழப்பம் அடைஞ்சிருக்காங்க. Another example, favorite example of his, oft repeated example, the United Nations. அடுத்த இதுக்கும் ஒரு முக்கியமான உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா, அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய விஷயம், இது வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபை. In 2021, there are very few people in the world who still believe that the United Nations serves a useful purpose. 2021 இன்னைக்கு வந்து இந்த ஐநா சபை வந்து ஏதாவது வந்து நன்மை பயக்குங்கிறது வந்து யாருமே நம்புறது இல்லை. ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் அவங்களோட செயல்பாடு இருக்கு. And so that's another example of what Prabhupada is saying. இது ஒரு உதாரணம் பிரபுபாத் சொல்றதுக்கு. People who concoct their own methods will fail and they will not be happy, period. யார் வந்து அவங்களா கற்பனை பண்ணி ஒரு திட்டத்தை வகுக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா அவங்க வந்து தோல்வி அடைவார்கள். Okay, so then let us continue in the same passage from 4th canto to text number 4. Tan atishtitiyah samyag upayan purvadarshitan avaraha shraddhayopeta upayan vindate jasa. You can translate. முற்காலத்தில் மாமுனிவர்களால் அருளப்பட்ட அறிவுரைகளையும் கட்டளைகளையும் ஒருவன் தன் வாழ்வின் நடைமுறை நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு செய்பவன் வாழ்வில் மிக எளிதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறான். வேத கொள்கைகள் மகாஜனோ ஏனகத சபந்தாக விடுதலை பெற்ற மகாத்மாக்களின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்றும்படி நம்மை வற்புறுத்துகின்றன. இதனால் நாம் இம்மையிலும் மறுமையிலும் நன்மை அடைவதோடு நமது உலக வாழ்க்கையிலையும் சீர் செய்து கொள்ள முடியும். மாமுனிவர்களும் மகான்களும் முன்னாளில் அருளியுள்ள கொள்கைகளை பின்பற்றி நாம் அனைத்து பிறவிகளின் லட்சியத்தினையும் மிக எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியும். இஸ்லோகத்தில் உள்ள அவரக என்னும் சொல்லின் பொருள் அனுபவம் இல்லாத என்பதாகும். அனைவருமே அபோத ஜாத, பிறப்பிலேயே மூடராகவும் தீயோராகவும் உள்ளனர். இன்றைய மக்கள் ஆட்சியின் எல்லா விதமான மூடர்களும் தீயவர்களும் முடிவுகளை செய்கின்றனர். ஆயினும் அவர்களால் என்ன செய்யக்கூடும்? அவர்கள் செய்த சட்டங்களின் முடிவென்ன? அவர்கள் நாளை மாற்றிக் கொள்வதற்காக இன்று மனம் போன போக்கில் சட்டங்கள் இயற்றுகின்றனர். ஒரு அரசியல் கட்சி நாட்டை ஒரு நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்துகிறது. அதுபோய் மற்றொரு அரசியல் கட்சி ஆட்சிக்கு வரும்பொழுது அது முன்பிருந்த அரசின் சட்டங்களையும் விதிகளையும் பயனற்று போகச் செய்கிறது. வாங்கி எடுத்த பொருளை மீண்டும் உண்பது போன்ற புனச்சரித்த சர்வனானாம் முறையினால் மனித சமுதாயம் மகிழ்ச்சி அடையாது. மனித சமுதாயம் முற்றிலும் மகிழ்வும் வளமும் பெற வேண்டும் என்றால்
விடுதலை பெற்ற மகான்களினால் அருளப்பட்டிருக்கும் தரமான வழிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Again, Srila Prabhupada is giving us very relevant examples, something we see every day. So மீண்டும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப நம்ம சார்ந்த ஒரு அருமையான உதாரணம் கொடுக்குறா. நமக்கு தொடர்புடைய உதாரணம் நம்ம தினசரி அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். Leaders are bereft of any culture or samskaras, and therefore they remain abodhajata, fools, rascals, ignorant. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து மூடர்களாகவும் தீவிரமாகவும் உள்ளனர். அபோதஜாத, அவர்கள் வந்து மூடர்களாகவும் தீவிரமாகவும் உள்ளனர். And Prabhupada is here using the example of democratic governments, but democratic governments are endangered all over the world nowadays. பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம குடியரசு நாடுகளை பத்தி சொல்றார். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லோரும் இன்னைக்கு வந்து உலகம் முழுவதும் இந்த குடியரசு நாடுகளால இந்த அரசாங்கத்தினால எல்லாருமே வந்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க. But it doesn't really matter, because even if there's a dictatorship, anyone who is not refined or has not undergone samskara or has not become educated properly as a human being, that person will remain abodhajata. குடியாட்சி மட்டுமில்ல, நம்ம சர்வாதிகார ஆட்சி வந்தாலுமே அந்த சர்வாதிகாரம் பண்ணக்கூடிய அவர் வந்து அந்த நபரானது ஒரு தூய்மையான நபரா இல்லை என்றால், அவர் முறையான பயிற்சி எடுக்கவில்லை என்றால், இந்த சாஸ்திரங்கள் அவர்கள் வந்து இந்த பாரம்பரியமான விஷயத்தை கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக எல்லோருக்கும் குழப்பம்தான் வரப்போகுது. அவங்களால என்ன நன்மை செய்ய முடியும்? Here Prabhupada is asking the question. Here these all fools and rascals are making decisions, but what can they actually do? பிரபுபாதர் இவங்கெல்லாம் மூடர்களாகவும் தீவிரமாக இருக்காங்க, அயோக்கியராக இருக்காங்க, அவங்களால என்ன செய்ய முடியும்? அவங்க என்ன முடிவு எடுக்க முடியும்? In fact, everyone is afraid of what they can actually do. அவங்க எல்லா மக்களும் பயந்துருக்காங்க, இவங்க என்ன மாதிரி முடிவு எடுக்க போறாங்கன்னு தெரியல, பயப்படுறாங்க. But because we're talking again about fashions, political and otherwise, one policy is enacted today and it's going to be torn down with the next government. Especially in India, we see this. இந்தியாவில குறிப்பா நம்ம பார்க்கணும், ஒருத்தர் வந்து ஒரு சட்டம் போடுறாங்க, திருப்பி இன்னொருத்தர் வந்து அந்த சட்டம் தூக்கிறாங்க, வேற சட்டம் போடுறாங்க, இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. Now even in America we're seeing this. அமெரிக்கால இதை பார்த்துருக்கோம். America is becoming politically more and more like India, it seems. அமெரிக்கா வந்து அரசியல் ரீதியா பார்க்கும்போது இந்தியா மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு. So this is called punaha punah sarvata sarvananam. இதுதான் புனః சர்வத சர்வநானாம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. There are people who don't learn. மக்கள் கற்றுக்கொள்ள யாரும் தயாரில்லை. But if we hear and if we try to follow what we hear, then we can learn. நாம முதல்ல கேட்க வேண்டும், அடுத்து கேட்டதை நாம கடைபிடிக்க வேண்டும், அப்ப நம்மால கற்றுக்கொள்ள முடியும். The conclusion is obvious. It is Srila Prabhupada's periodic sentence here. In order to make all human society happy and prosperous, we should accept the standard methods given by liberated persons. பிரபுபாதுடைய வழக்கமான முடிவுரை எப்படி இருக்குமோ அருமையான ஒரு வாக்கியம் கொடுக்கிறார். மனித சமுதாயம் முற்றிலும் மகிழ்வும் மனமும் பெற வேண்டும் என்றால் விடுதலை பெற்ற மகான்களினால் அருளப்பட்டிருக்கும் தரமான வழிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். In chapter 3 of Bhagavad Gita, Krishna mentions we have three options in terms of what to do. பகவத்கீதை 3வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றார், நமக்கு மூன்று வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன, என்ன செய்ய போறோம்னு. We have karma, or we have vikarma, or we have akarma. Those three options only. என்ன மூன்று வாய்ப்புகள்னா, நம்ம கர்மா, விகர்மா அல்லது அகர்மா, மூணு விஷயங்கள் செய்யலாம். Karma means pious activity that is enjoined for you to do in Shastra. கர்மா என்றால் புண்ணியமான செயல்கள், சாஸ்திரத்துல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள புண்ணியமான செயல்கள். Anything other than that is called, in the material world, is called vikarma, papa. அதை தவிர வேற எது இருந்தாலும் அது வந்து விகர்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த பௌதிக உலகத்துல. So karma and vikarma respectively can be called also punya and papa, or dharma and adharma. கர்மா விகர்மா ரெண்டையும் கர்மா புண்ணியம் விகர்மா பாவம் சொல்லலாம், அல்லது கர்மா தர்மா விகர்மா அதர்மம் என்று சொல்லலாம். That means that if you're not performing dharma, then you are necessarily performing adharma, and that's a problem. அப்போ நீங்க தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறீங்கன்னா அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க அதர்மம் தான் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. அப்போ வந்து இது கண்டிப்பா வந்து ஒரு பிரச்சனை.
So this is something to consider, that if we are not going to follow the standard methods given by liberated persons, then necessarily we will have to concoct something else that is also sinful. ஸோ அப்போ நம்ம தூய ஆத்மாக்கள் முன்னோர்கள் அவங்க கொடுத்து நம்ம பின்பற்றவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு மனக்கற்பனையில ஒரு விஷயத்தை கடைபிடிப்போம், அது கண்டிப்பாக வந்து பாவகரமானதா இருக்கும். And this is exactly what the next verse describes, text number 5 of chapter 18 in the 4th canto. Tan anadritiyo vidvan arthan arabhate swayam tasya yabhicharanti artha arabdhascha punaha punaha. You could translate. மொழிபெயர்ப்பு: சிலர் மனம் போன போக்கில் தம் விருப்பப்படியே வாழும் வழிமுறைகளை வகுத்துக் கொள்கின்றனர். மாசு மறுபில்லாத நெறிகளையும் நீதிகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ள மாமனிதர்களது ஆணைகளையும் ஏற்பது இல்லை. இத்தகைய முட்டாள்கள் மீண்டும் மீண்டும் எவ்வளவு முயன்றாலும் தத்தமது வாழ்வில் வெற்றி அடைவது இல்லை. And in his purport, Srila Prabhupada again uses this word, fashionable. How do you say it in Tamil? Fashionable, நாகரிகம். Yeah, so go ahead and read the purport. ஒருமுறை தற்காலத்தில் ஆச்சாரியர்களினாலும் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்களினாலும் அருளப்பட்ட குற்றங்குறைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆணைகளுக்கு கீழ்ப்படியாதிருத்தல் ஒரு நாகரிகமாக போய்விட்டது. மக்கள் இப்போது விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவிற்கும் கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கும் இடையே வேறுபாடு காண முடியாத இழுநிலையில் இருக்கின்றனர். ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மாவானது 4 குற்றங்கள் உடையதாக இருக்கிறது. அவன் கண்டிப்பாக தவறு செய்வான், அவன் நிச்சயம் மாயையின் வயப்படுவான், பிறரை ஏமாற்றும் மனப்பாங்குடையவனாக இருப்பான். அதனால் தான் நாம் நமது பயண திசையை வீடு வேறு பெற்றவரது வழியில் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது மூணுதற்கவளின் வழி வந்து அவர் தம் அறிவுரைகளை கடுமையாக பின்பற்றிய மகான்களிடமிருந்து நேரடியாக அறிவுரைகளை பெறுகிறது. ஒவ்வொரு அடியவர் உண்மையில் முக்தி அடையாதவராக இருக்கலாம். ஆயினும் அவர் விடுதலை பெற்ற முழுமுதற்கவரை பின்பற்றினார் என்றால் அவரது செயல்கள் இயற்கையாகவே இயற்கையின் மாசுகளில் இருந்து விடுதலை அடைகின்றன. பகவான் சைத்தன்யர் அதனால்தான் எனது ஆணையின் பேரில் நீ ஆன்மீக குரு ஆவாய் என்கிறார். ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளின் உன்னதமான வார்த்தைகளின் மீது நம்பிக்கை வைத்து அவரது கட்டளைகளை ஒழுங்காக பின்பற்றினால் அவன் உடனே ஆன்மீக குருவாக ஆக முடியும். லோகாயுத மனிதர்கள் விடுதலை பெற்றவர்களின் வழிகாட்டுதலின் மீது விருப்பம் கொள்வதில்லை. மாறாக அவர்கள் தமது கற்பனை தத்துவங்களிலேயே ஆர்வமுடையவர்களாக இருக்கின்றனர். அவர்தம் செயல்களில் மீண்டும் மீண்டும் அவர்களை தோல்வியடைய செய்கின்றன. கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் தவறான வழிகாட்டுதலினால் உலகில் உள்ள மனித இனம் முற்றிலும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறது. So, in case you haven't noticed, throughout these, we've read 3 verses and purports from the 4th canto, chapter 18, and in every one of them, Prabhupada is simply repeating the same things over and over again. கவனிக்கலாம் தெரியல. ஆக்சுவலா இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் 3 பொருளரை நம்ம பார்த்திருக்கோம். பிரபுபாதர் மீண்டும் மீண்டும் அதே விஷயத்தை தான் திருப்பி திருப்பி வலியுறுத்துகிறார். As if to beat it into our dull brains. ஏன்னா நம்மளுடைய மந்தமான மூளைக்கு அது ஏறணுங்கிறதுக்காக. In the late 1970s, there was a group of persons who claimed that ISKCON was kidnapping young people and brainwashing them. 1970களில் வந்து late 90s or 70s? Yeah, late 1970s. 1970களில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் சொல்றாங்க இஸ்கான் வந்து இந்த இளைஞர்களை கடத்திட்டு போய் அவங்களுக்கு வந்து மூளை செலவு செய்கிறார்கள். And sometimes they would even press charges, have a court case against ISKCON on that basis. அதை அடிப்படையாக கொண்டு அவங்க வந்து கோர்ட்ல கூட இஸ்கான் மேல கேஸ் போடுறாங்க. At that time, none of the devotees in ISKCON were devotees for more than 10 years, and so they were all a little bit nervous. அந்த சமயத்துல பக்தர் எல்லாரும் ஒரு 10 வருஷம் தான் பக்தர்ல இருப்பாங்க. அதனால அவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பயந்தாங்க. But Srila Prabhupada became very much enthused and enlivened transcendentally. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆன்மீகமாக மிக உற்சாகம் அடைந்தார், ரொம்ப ஆனந்தம் அடைந்தார். The heavier the challenge was, the more Srila Prabhupada became enlivened. எவ்வளவு சவால் வந்து பலமானதா இருக்கோ அவ்வளவு பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப புத்துணர்ச்சி அடைந்தார்.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Yes, please. Hare Krishna. Yes, we are speaking about Prabhupada getting enlightened. The more the challenge. Hare Krishna. Hare Krishna Babu. Yeah, we couldn't hear you. Can you hear me? Yes, Prabhu. Hare Krishna Babu, can you hear me? Yes, Babu. Okay, got me now? Yes, Babu. So the more the stronger the challenge, Prabhupada was enlightened. Yes. And so Prabhupada used to coach his disciples what to say in the courtroom. Prabhupada வந்து அவங்களுடைய சீடர்களுக்கு வந்து கோச்சிங் பயிற்சி கொடுப்பாரு. கோர்ட்ல போய் என்ன சொல்லணும், நீதிமன்றத்தில் என்ன சொல்லணும்னு சொல்லி. And he encouraged them, you set up a table in the courtroom, bring all of our books and enter them as an exhibit for the court case. So அவர் சொன்னா, நீங்க கோர்ட்டுக்கு போங்க, அங்க ஒரு டேபிள் வச்சு, புக் டேபிள் வச்சு, அங்க எல்லா புக்ஸும் நம்மளுடைய எல்லா புக்ஸையும் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணுங்க. He knew very well that the only objection people can have is the objection to Gaudiya Vaishnavism. அவருக்கு தெரியும், மக்கள் வந்து கண்டிப்பா ஏதாவது அவங்க வந்து நிராகரிக்கணும், அதாவது ஏதாவது மறுப்பு தெரிவிக்கணும்னா கௌடிய வைஷ்ணவம் தான் மறுப்பு தெரிவிக்கணும். He would say, if they're claiming that we are brainwashing people, then what is wrong with washing someone's brain? Their brains are full of cow dung. So அப்ப வந்து அவங்க வந்து குற்றம் காட்டுறாங்க, அவங்க வந்து சொல்றாங்க நீங்க வந்து மூளை செலவு செய்றீங்கன்னு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, ஆமா மூளை வந்து செலவு செய்யறதுல என்ன பிரச்சனை, என்ன தப்பு இருக்கு, என்ன பிரச்சனை இருக்கு, அவங்க மூளை ஃபுல்லாமே வந்து மாட்டு பசு சாணமா இருக்கு, அந்த சாணத்தை நம்ம தூக்கி பிடிச்சாகணும். So because the devotees had faith in Srila Prabhupada's words, and because they were connected to his books, and because he told them to just memorize his books and speak nothing but that in the court, and that's what they did, therefore they were successful. So Prabhupada மேல அவங்களுக்கு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இருக்கு. பிரபுபாத சொன்னதை கேட்டாங்க, அந்த புஸ்தகங்களை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போய் அப்படி சொல்லுங்க, அவங்களும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போய் அப்படி சொன்னாங்க, அந்த எல்லா கோர்ட் கேஸும் முடிஞ்சு போச்சு. The court, only one such case made it to the Supreme Court, but it was thrown out of court because the judge clearly saw this is simply a religious persecution. அவங்க எல்லா கேஸுமே வந்து நிராகரிக்கப்பட்டது, தள்ளுபடி ஆயிடுது. ஆனால் ஒரே ஒரு கேஸ் மட்டும் சுப்ரீம் கோர்ட் போச்சு, அங்கேயும் அந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. ஏனென்றால்
அவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு இவங்க வந்து வேணும்னே வந்து இந்த மதத்தை வந்து நிராகரிக்கணும்னு சொல்லி இந்த கேஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி. Now here in his final paragraph, Srila Prabhupada writes, one can immediately become a spiritual master by having full faith in the transcendental words of Krishna. சில பொருள்பாதர் பொருள்கள் சொல்றா, நம்ம இது வந்து 4:18 பொருள்கள் ஒருவர் உடனடியாக குருநாதர் ஆக முடியும் எப்போ நீங்க உங்களுடைய கிருஷ்ணனிடத்துல ஆழ்ந்த நம்பிக்கை, கிருஷ்ணனுடைய அறிவுரையில நீங்க முழுமையான நம்பிக்கை வைக்கிறீங்களா நீங்களும் குரு ஆக முடியும். How is that possible? எப்படி அது சாத்தியமாகும்? The Krishna consciousness movement is directly receiving instructions from the Supreme Personality of Godhead via persons who are strictly following his instructions. This is from his purport. ஏன்னா அதே பொருள்கள் சொல்றா, ஏன்னா இந்த கிருஷ்ணபக்தி இயக்கமானது முழுமுதற் கடவுளின் வழி வந்து அவருடைய அறிவுரைகளை கடுமையாக பின்பற்றிய மகான்களிடமிருந்து நேரடியாக அறிவுரைகளை பெறுகிறது. If you are reading Srila Prabhupada's books and you follow what you read and you repeat what you read, then you're as good as Krishna speaking as well. நீங்க பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிச்சு பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை அதனுடைய அறிவுரைகளை கடைபிடிச்சு நீங்கள் அதையே மற்றவங்களுக்கு பேசுனீங்கன்னா நீங்க நேரடியாகவே கிருஷ்ணன் என்ன பேசுறாரோ அதை தான் நீங்களும் பேசுறீங்க. In other words, although a follower may not be a liberated person himself, if he follows that supreme liberated personality of Godhead, his actions are naturally liberated from the contamination of material nature. அந்த அடியவர் உண்மையிலே முக்தியடையாதவராக இருக்கலாம், ஆயினும் அவர் விடுதலை பெற்ற முழுமுதற் கடவுளை பின்பற்றினார் என்றால் அவரது செயல்கள் இயற்கையாகவே இந்த மாசுகளிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றன. So the only problem is that people don't do this. என்ன ஒரே பிரச்சனை, மக்கள் இது செய்வதில்லை. The full faith means you're ready to act on that faith. So நீங்க வந்து கேக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை கேட்டதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். You have only to open the books, read them, follow them and repeat them. புத்தகங்களை தரங்க, படிங்க, கடைபிடிங்க, மற்றவங்களுக்கு சொல்லுங்க. Unfortunately, as Srila Prabhupada concludes here, materialistic persons are not interested in taking directions from a liberated person. They're very much interested in their own concocted ideas, which make them repeatedly fail. துரதிருஷ்டவசமாக இந்த பௌதிகவாதிகள் வந்து கற்பனை தத்துவங்களிலேயே ஆர்வலராக இருக்கிறார். அவர்கள் வந்து இந்த லோகாயுத மனிதர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா தன்னுடைய பெற்ற விடுதலை பெற்றவர்களுடைய வழிகாட்டலை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை, மாறாக தமது கற்பனை தத்துவங்களே ஆர்வலராக இருக்கின்றனர். That is the point of this verse. So இப்ப நம்ம பார்த்துருக்கிற 3:25-14 ஸ்லோகமும் இதே விஷயத்தை சொல்ல வருது. And Krishna says the same thing in Bhagavad Gita, Mogha Shamogha Karmano Mogha Jnana Vichetasaha Rakshasi Masurim Chaiva ityadi. பகவத்கீதையிலும் பகவான் வந்து சொல்றார், மோகாஷா மோக கர்மானாம். அவர்களுடைய இந்த மன தத்துவ கற்பனையில இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் எவ்வளவுதான் முயன்றாலும் அவர்களுடைய ஆசைகள் அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே தோற்கடிக்கப்படுகின்றன. So Srila Prabhupada in his teachings of Lord Kapila lectures, he says that this ancient yoga system pertains to the soul. Real yoga is adhyatmic. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உண்டான பிரபுபாதருடைய உபன்யாசங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல முக்கியமான விஷயம் ஆத்தியாத்மிக, அதாவது வந்து ஆத்ம ஞானம். In modern society, people think yoga means hatha yoga, which is chiefly aimed at increasing your sex appeal. இன்னைக்கு இப்படி நவீன நாகரிகத்துல யோகம் அப்படின்னா அவங்க அஷ்டாங்கம் ஹட யோகம் நினைக்கிறாங்க. அவங்க வந்து நம்மளுடைய குல இன்பத்தை அதிகரிச்சுக்கிறதுக்கு உண்டான வழி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. Losing weight or increasing your digestive capability. அல்லது உங்களுடைய உடம்பை குறைக்கிறது அல்லது வந்து உங்களுடைய ஜீரணிக்கூடிய சக்தி அதிகரிக்க பண்றது அப்படிங்கறத நினைக்கிறாங்க யோகம் என்றால். Prabhupada says this is Atma Yoga. Atma Yoga means spiritual yoga. It is a spiritual thing. Prabhupada says Atma Yogam, அதாவது ஆன்மீகமான யோகம். And this is the thing that Kapila Deva is therefore teaching to his mother. He's not inventing a new thing, although he's fully authorized to do that if he wants. இதான் வந்து கபிலதேவர் வந்து அவங்க அம்மாவும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அவர் வந்து வேணும்னா அவர் வந்து புதிய பொருள்களை உருவாக்க முடியும், ஏன்னா அவர் பகவான். ஆனா அவர் அதை செய்யல, ஆனால் அவர் பழைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுக்குறாரு.
Actually, everybody with practically no exception in this world, they all want to create something new and get credit for being original. ஒவ்வொரு நபரும் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க ஏதாவது ஒண்ணு உருவாக்கி அதன் மூலமாக அவங்க வந்து தனக்கு பேர் போக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். Where will you find even one person who is simply ready to transparently repeat and can perpetuate the ancient system, original system, standard? நீங்க வந்து ரொம்ப அரிதாதான் பார்க்க முடியும் இந்த அந்த உண்மையான பழமையான இந்த தரமான இந்த பாரம்பரியமான இந்த விஷயத்தை அப்படி எடுத்து சொல்லி ஒளிவு மறைவில்லாமல் நேரடியாக எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஆட்களை வந்து காண்பதற்கு மிகவும் அரிது. You can hardly find a person. அப்படிப்பட்ட நபரை காண்பது அரிது. They're not satisfied with that. They want to be special. ஏன்னா அவங்க அதோட திருப்தி அடையவில்லை. ஏன்னா அவங்க வந்து தன்னை ஒரு விசேஷமான நபரை காமிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. But a real spiritual master means he's a real disciple. உண்மையான குருவானன்னா உண்மையான சீடர். To be a spiritual authority means to be transparent. ஆன்மீக அதிகாரி அப்படின்னா அவர் வந்து ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். You're not adding anything or subtracting anything. அவர் எதையும் சேர்க்கவும் கூடாது, எதையும் கழிக்கவும் கூடாது. You just present the same thing and you disappear. அது என்ன விஷயம் இருக்கோ ஆச்சாரிய சொல்லுங்க, அப்படியே அதை வந்து சொல்லுங்க, நீங்க மறந்து போயிருங்க. If we're only willing to do that, then the system becomes yoga sarvanga naipunam, completely practical, serviceable in every way. இதை நம்ம செய்ய முற்பட்டோம் என்றால் அதுதான் யோகம் சர்வாங்க நைபுணம். அப்போ அது வந்து எல்லா விதத்திலும் பயனுடையதும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியதாகும். Why does he say this? Yogam sarvanga naipunam. ஏன் யோகம் சர்வாங்க நைபுணம் என்று சொல்றார்? Especially in the modern age, we have to be convinced that the old, the tried and true standard thing, that is the real thing. குறிப்பாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன யுகத்தில் நம்ம வந்து இந்த பழமையான பாரம்பரியமான இந்த விஷயங்கள் வந்து அதுதான் உண்மையானது, நன்மையானது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். For personal aggrandizement only, people try to invent so many new things. தங்களுடைய சுயநலத்திற்காக, தங்களுடைய சுய இன்பத்திற்காக மக்கள் வந்து இதை மாற்றுகிறார்கள். But a real servant has fidelity. ஆனால் உண்மையான சேவகன் என்பவர் அவர் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தவர். And as they say in English, if it ain't broke, don't fix it. ஒரு பொருள் நல்லா இருக்குன்னா அப்படியே விட்டுரு, உடனே இருந்தாலும் நீ மாத்தணும். உடையாத பொருள் நீ வந்து ஒட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Okay, so this is enough for tonight. We have an appointment in the morning, but next Sunday night we can resume with text number 15, in which Kapila Dev continues in the same way. He begins to develop these ideas and to actually begin teaching Sankhya to his mother Devahuti. இதோட நம்ம நிப்பாட்டுப்போம். நாளை காலையில பிரபுவால வர முடியாது, பிரபு நாளை காலையில பிஸியா இருக்கார். அதனால அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 15வது ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். கபில தேவர் வந்து இந்த மாதிரி தேவஹூதிக்கு வந்து அவருடைய பக்தி தொண்டனை சிறப்புகளை பத்தி மேலும் சொல்லுவார். So for now, I will stop and ask if there are any questions. We can discuss any concerns anyone has. இப்போது நான் இதோட நிறுத்திக்கொள்கிறேன். பக்தர்கள் ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் எல்லாம் கேட்கலாம். You mentioned about in the Acharya's comments to the verse, you mentioned that Vishwanath Chakravarti Pad has said that the yoga that has been explained by several, by the seers, they are very easy to perform. The path of yoga, but that's not what we find, and we don't find that in our lives, and we also see in many other places that this is not easy to perform. So what has apparently in the ancient times it was easy to perform and now it's become difficult. So what is that has made it difficult? Yeah, translate this. Yeah, go ahead and translate the question.
கிஷோர் மகாராஜர் கேள்வி என்னன்னா, பிரபுஜி வந்து உபன்யாசத்தில் சொல்லும்போது விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்டர் சொன்னார், முந்தைய காலங்களில் வந்து இந்த யோக பயிற்சி முறையானது பயிர்வதற்கு சுலபமாக இருந்தது, ஆனால் இப்போது கடினமாக இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அப்போ என்ன மாதிரி இருக்கு? அப்பயும் அவங்களால செஞ்ச முடிஞ்சு நம்மளால ஏன் இப்ப செய்ய முடியல? I would not have translated this passage the same way. I think I'm using Bhanu Swami's translation here. பானுஸ்வாமி மகாராஜுடைய மொழிபெயர்ப்பு நான் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன். What Vishwanath Chakravarti Thakur says is Rishinam Rishin Naradadin Uruni Angani Naipunyani Tad Anushtana Chaturyani Chayatra Tat. And he translates that as easy to perform, but really I think Srila Prabhupada's translation is better, as we know from the word for words. He says that this Naipunam means serviceable and practical. So, yeah, why don't you translate that much? So, பானுஸ்வாமி மகாராஜ் மொழிபெயர்ப்பு வந்து சுலபமாக செய்யலாம் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனா இங்க நைபுணம்ங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து பிரபுபாத் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பயனுடையதும் செயல்முறை சார்ந்ததும் நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடியதும் பயனுடையதும் ஆகும் அப்படிங்கிற மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். So that's one thing, but then there's a second thing also. அது முதல் விஷயம். இரண்டாவது விஷயம் இருக்கிறது. Even if we accept that it's said to be easy here, then there's a couple of more considerations. சுலபமாக செய்யலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். One is that easy doesn't necessarily mean appealing. செய்வதற்கு சுலபமானது அப்படிங்கிறதுக்காக அது வந்து எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுங்கிற அர்த்தம் இல்லை. Easy means it's simple and very clear and direct. It's not, there's no ambiguity about what to do. ரொம்ப எளிமையானது சுலபமானது அப்படின்னா ஈஸியா செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எளிமையானது, நேர்மையாக சொல்லப்பட்டது, எந்த விதமான ஒளிமறைவும் கிடையாது, தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். So in that sense it is said to be easy, but the problem is that we don't want to do it. அந்த வழியில பார்க்கும்போது சுலபமானது, ஆனா நம்ம செய்ய விருப்பப்படுறதில்லை. So because we don't want to do it, therefore we feel it's very difficult, but it's actually not very difficult at all. நாம அந்த பக்தி வந்து செய்ய விரும்புறதில்லை, அதனால நமக்கு கடினமா தெரியுது, ஆனால் அது கண்டிப்பா கடினம் கிடையாது, சுலபமானதுதான். And that brings us to the other part of your question, that was it easier previously than it is now? அப்ப அடுத்த கேள்வி நீங்க கேட்டீங்க, முன்னால சுலபமா இருந்தது இப்ப கஷ்டமா இருக்கா? And I would have to say that's probably the case, yes. நான் சொல்லுவேன் ஆமா அப்படிதான், முன்னால ஈஸியா இருந்தது இப்ப கஷ்டம் தான். We know that in every generation that passes we lose a little bit more and more dharma and jnana. நாம தெரியும், நமக்கு கண்கூடா பாக்குறோம், ஒவ்வொரு தலைமுறையும் பாத்தீங்கன்னா தர்மமும் ஞானமும் குறையிலே போகுது. And while those two things can never produce bhakti of their own accord, but they are very advantageous to engage in bhakti. They help us. அந்த தர்மமும் ஞானமும் பாத்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட முறையில் பக்தி உண்டாக்க முடியாது என்றாலும், பக்தி அதை சார்ந்ததில்லை என்றாலும், ஆனா அந்த தர்மமும் ஞானமும் கண்டிப்பாக பக்தி தொண்டை வளர்ப்பதற்கு உதவும். So as Kali Yuga progresses, it's going to become more and more difficult for other people. கலியுகம் வளர்ச்சியடைய எல்லோருக்கும் கஷ்டம் தான் ஆகுது, ரொம்ப கடினமாகுது. That is exactly why we have to follow the advice that Prabhupada gives in his purport to faithfully hear and live by what we hear and repeat what we hear in order to become spiritual masters for others. அதனாலதான் நம்ம பார்க்கணும், பிரபுபாதருடைய பொருளிலே சொல்றார், நீங்க நம்பிக்கையோடு கேளுங்கள், அதை கடைபிடியுங்கள், பிறருக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள், குருவாகுங்கள். இதை நம்ம கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். Unless we do that, it's going to become a lot harder for them. அதை நம்ம செய்யவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக மக்களுக்கு இன்னும் கடினமாகும் போது. It's a social responsibility. இது சமூக பொறுப்பு நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கு. Because we're social beings. ஏன்னா நம்ம சமூகத்துல இருக்கோம், சமுதாயத்துல இருக்கோம். This is another consideration. With every passing day in the Kali Yuga, things get worse and worse, and therefore it gets harder and harder. But if we push back with the
light of Srimad Bhagavatam. And when that light is emanating from our character more than it is from our words only, then we can actually do something for others. ஸோ நாள் போக போக கலியுகத்துல எல்லாம் கடினமாயிட்டே வருது, எல்லாம் குறைஞ்சுட்டே வருது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த எல்லா விதமான குறைகளையும் பின்னால் தள்ளவிட்டு நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்திலிருந்து நம்ம ஒளி பெற வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, நம்ம பேசுறது மட்டுமல்ல, அந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தை நம்ம கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நம்மளுடைய குணங்களை பார்த்து நம்மளுடைய நடவடிக்கையை பார்த்து மற்றவர்கள் மாறுவார்கள். So something that is very simple is not necessarily very appealing. That's one way in which it's easy but not easy at the same time. ரொம்ப எளிமையா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக அது எல்லாராலும் அது அடைய முடியும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இல்லை. அது சுலபமானது, அதே நேரத்தில் சுலபமானது, சுலபமானது. The second thing is that with every day that we get deeper into the Kali Yuga, the social adhikar becomes much less, and so for everybody it becomes harder. So கலியுகத்துல நாள் செல்ல 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 நம்ம எல்லாரும் கீழே போயிட்டே இருக்கோம். அதனால சமுதாயத்துல நமக்கு இந்த தகுதியை நம்ம இழந்துடுறோம் இந்த இதை ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கு. அதனால ரொம்ப ரொம்ப கடினமாகும், நாள் செல்ல செல்ல கடினமாகும். What is the solution to this dilemma? இதுக்கு என்னன்னா, இந்த தயக்கத்துக்கு நம்ம என்னதான் தீர்வு சொல்றது? Srila Prabhupada suggests very eloquently in one very, very old essay he wrote for Back to Godhead back in the 1940s. 1940களில் பிரபுபாதர் பகவத் தர்ஷனத்துல எழுதின கட்டுரையில பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையா விளக்குகிறார். The panacea is the counter blast of Harinama Sankirtana. இதுக்கு ஒரே தீர்வு என்னன்னா, நம்ம ரொம்ப உரக்க ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் செய்ய வேண்டும். We're all being drowned by a tsunami of the ill effects of the Kali Yuga. We need something really powerful to push back with. நம்ம எல்லாரும் இந்த கலியுகம் அப்படிங்கிற இந்த சுனாமியால நம்ம மூழ்கி கொண்டிருக்கிறோம். நமக்கு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஏதாவது நம்மளை இங்கிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும். And it's not going to cut it if you just Jai Jagadisha Hare. You have to have the mantra. You have to have the Harinam. Hare Nama Aiva Kevalam. நீங்க சும்மா ஜெய ஜெகதீஸ்வரே பாடின போதாவது நம்ம பகவான் ஹரினுடைய நாமத்தை நம்ம உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும். Okay. So holy name is there. Kalimala Matanam. Remember that. Kalyananam Nidhanam Kalimala Matanam. Pavananam. It is as Prabhupada said, it's the counterblast that will clean up all the filth of Kali Yuga. இந்த கலியுகத்தினுடைய எல்லா குறைகளையும் போக்கக்கூடியது பகவான் ஹரியுடைய நாமம். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Don't underestimate the power of these names. They're not different than Nandan himself. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்துல நீங்க குறைச்சு மதிப்பிடாதீங்க. இது நந்தனந்தனை தவிர வேற யாரும் கிடையாது, அவரே தான், நந்தனந்தனே தான் அந்த மந்திரமா வந்திருக்கிறார். Abhinatvan nama naminoho. There's no difference between the possessor of the name and the name itself. பகவானுக்கும் பகவானின் நாமத்துக்கும் வேறுபாடு கிடையாது. When Chaitanya Mahaprabhu, once Vallabha Bhakta was trying to importune Lord Chaitanya to hear his commentary on the holy name, Lord Chaitanya just dismissed it and said, I only know two things. The holy name is, first of all, Shyam Sundar, and secondly, Yashodanandan. Bas. So, வல்லபட்டாச்சாரியர் அவர் அவருடைய விளக்க உரையை படிக்க சொன்னார். சைத்தன்ய பாபா சைத்தன்ய பாபா அதை நிராகரிச்சுட்டு அவர் சார் எனக்கு ரெண்டே விஷயம் தான் தெரியும் பகவானுடைய நாமத்துக்கு. ஒன்று ஷாம் சுந்தர், ரெண்டாவது யசோதனந்தர். So Nija Sarva Shakti, all of his potencies are invested in his own name. They're not separate from him. He has them all. எல்லா சக்திகளும் பகவானுடைய எல்லா சக்திகளும் பகவானுடைய நாமத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. This holy name can put away big demons in a second if he wants to. பகவானுடைய ஒரு செகண்ட்ல எப்பேற்பட்ட அசுரனையும் அவரால தூர தள்ள முடியும். But what do we want? ஆனா நமக்கு என்ன வேணும்? So
The ball is in our court, as they say. So, இப்போ பொறுப்பு நம்ம கையில இருக்கு. நாம என்ன பண்ண போறோம்? Okay. Shiv Kumar. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranams Prabhu. I have a question in a different flavor in a class sometime back, Prabhu, but I just wanted to kind of ask in today's class context and some of my reading of Bhagavatam in the past few days, Prabhu, that God says, Jnanis try to stop engaging the senses from engaging in best subjects. We don't say that stop the senses from working, but instead engage the senses in the service of the Lord. Now, in that text, Prabhu, from today's class, when Prabhu mentioned that we have to repeat as we hear from acharyas and purvacharyas and gurus and devotees, I just wanted to ask that we use intelligence at work, Prabhu, in terms of creativity, for example. That's how we kind of survive for material life. Now, when we say and mind, it's true that the mind draws some pleasure from creating things newly at work and all that. But when it comes to spiritual pursuit, when we say that the senses have to be stopped from instead of engaging it in the service of the Lord, I just wanted to understand, Prabhu, how this thing that how do we understand that we are not stopping the senses in Bhakti Yoga versus trying to use our intelligence or creativity in spiritual pursuit? Very good. You want to repeat in Tamil? Yes. Hare Krishna. பக்தர்களுக்கு வணக்கம். கேள்வி சில வகுப்புகளுக்கு முன்னாடி நான் கேட்டிருந்தேன், வேற ஒரு கோணத்துல கேட்டிருந்தேன். இன்னைக்கு நடந்த கிளாஸை வச்சு சில பாகவதம் படிச்சதுல இருந்து அந்த கேள்வியை வேற ஒரு கோணத்துல கேட்க தேவைப்பட்டது. என்னன்னா, இப்போ நம்ம ஞான யோகத்தை பயிற்சி செய்யறவங்க புலன்களை புலன் பொருட்கள்ல இருந்து ஈடுபடுவதை சுத்தமா தவிர்க்கிறாங்க, புலன்களை இயக்கத்தையே நிறுத்துறாங்க அப்படின்றது. பக்தி யோகம்ல நம்ம புலன்களை நிறுத்துறது இல்லை, ஆனா புலன்களை பகவானோட சேவையில ஈடுபடுத்துறோம். அப்போ பிரபுஜி இன்னைக்கு மென்ஷன் பண்ணாரு, நம்ம பக்தி யோகத்துல பூர்வாச்சாரிகள் என்ன சொல்றாங்களோ அதையே தான் நம்ம திரும்ப சொல்றோம், நம்மளோட சொந்த கருத்துக்களை தயார் செய்யக்கூடாதுன்னு. ஆனா இப்போ நம்ம பௌதிக வாழ்க்கைக்கு நம்ம வேலையில பாத்தீங்கன்னா புத்தியை உபயோகப்படுத்தி நம்ம சில விஷயங்களை புதுசா உருவாக்கி தான் வேலை செய்யறோம். அப்ப அந்த மாதிரி அந்த மனது ஒரு விதமான இன்பத்தை அனுபவிக்குதுன்றதும் உண்மை. ஆனால் இப்போ இந்த புலன்களை நம்ம நிறுத்துறதுக்கும் இந்த புலன்களை பகவானோட சேவையில ஈடுபடுத்துறதுக்கும் அப்படின்ற பாக்குறப்போ இந்த புத்தியை உபயோகப்படுத்தி புதுசா கிரியேட் பண்ணாம புதுசா தயாரிக்காம பூர்வாச்சாரிகள் சொன்னதை திரும்ப சொல்றதுன்றது அது இந்த புலனை நிறுத்துவதற்கு சமமாக ஆகுவது இல்லையா அப்படின்றதுதான் கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுக்கு கடன் கட்டாயிருந்தீங்களா? எஸ் பிரபு. கிஷோரி மாதாஜி முகுந்த் பிரபு சொன்ன அந்த பதிலுக்கு ரெலவெண்டான ஒரு ஸ்லோகம் பாவத்துல இருக்கு. அது 1:14. ஓகே, தேங்க் யூ பிரபுஜி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன வெர்ஸ் என்னது? Canto 1 Chapter 1 verse 14. என்ன வெர்ஸ் என்னது சொல்றீங்களா? 1:14. இல்ல, நீங்க அது படிக்கிறதா கேட்டேன். ஆபன்ன சம்சதின் கோரான் என்னான விவசோபிரன் தத சத்யோ விமுச்சேத யத் விபேதி ஸ்வயம் பயம். ஸோ பகவானுடைய, அதாவது பயமே சுரூபானது
Okay, did we translate the question? Yes, Prabhuji. Okay, so I think the gist of the question is, how do we use our individual intelligence in Krishna consciousness if we're just repeating what we hear and trying to follow that? Correct? Yes, Prabhu. Pretty much. நம்மளுடைய புத்தி நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம், எப்படி பயன்படுத்த அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய புத்தி எப்படி பயன்படுத்த போறோம்? That's very simple answer. You use your intelligence for fulfilling the orders of the spiritual master. ரொம்ப எளிமையான பதில் என்னன்னா, உங்களுடைய புத்தியை உங்களுடைய குருநாதருடைய அறிவுரைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக பயன்படுத்துங்கள். You do not use your intelligence to find alternatives to the order of the spiritual master. நீங்க உங்க புத்தியை வச்சு உங்க குருநாதர் கொடுத்த அறிவுரைகளுக்கு அதுக்கு மாறாக வேற அறிவுரைகள் நான் கொடுக்குறேன் அதுக்கு அந்த புத்தியை பயன்படுத்தாதீங்க. You use your intelligence to appreciate the truth of the words of Krishna in Bhagavad Gita. உங்களுடைய புத்தியை பயன்படுத்தி பகவானுடைய வார்த்தைகள், பகவத்கீதையுடைய வார்த்தைகள் எப்படி வந்து உண்மையானது அப்படிங்கிறது நிரூபிங்க. You do not use your intelligence to find an alternative to Bhagavad Gita. பகவத்கீதாக்கு மறுத்து அல்லது வேறொரு விஷயமா நான் வந்து பகவத்கீதை எல்லா விஷயத்தையும் சொல்ல வரேன்னு சொல்லி அதுக்கு அப்படி வந்து அப்படி உங்க புத்தியை பயன்படுத்தாங்க. In text 10 and 11 of the Tattva Sandarbha of Jiva Goswami, he discusses the use of intelligence in Shabda Praman. ஜீவ கோஸ்வாமியோட தத்துவ சந்தர்ப்பத்துல 10வது ஸ்லோகம் 11வது ஸ்லோகத்துல அவர் சொல்றார் எப்படி வந்து புத்தியை வந்து சப்த பிரமாணத்தில் பயன்படுத்துவது என்று. Anuman or intelligence, it is to be subordinated to the truths that are revealed in Shabda. அனுமானம் அல்லது புத்திசாலித்தனம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா சப்த பிரமாணத்துக்கு உதவி செய்வதா இருக்க வேண்டும். So logic is valid, intelligence is valid. All of our mental faculties are all valid, but they have to be subordinated to the Supreme Personality of Godhead in the form of Shabda received from disciplic succession. நம்முடைய தர்க்கம், நம்முடைய அனுமானம் இதெல்லாமே வந்து நல்லதுதான். ஆனால் எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும். சப்த பிரமாணத்துக்கு வரக்கூடிய விஷயத்துக்கு நம்ம வந்து கீழ்ப்படிந்திருக்கோம். So how do I engage myself in following the orders of the spiritual master? That is the correct use of intelligence. So நான் என்னுடைய குருநாதருடைய ஆணைகளை எப்படி நிறைவேற்றப் போகிறேன், அதுதான் வந்து சரியான புத்திசாலித்தனம். How shall I convince someone else to follow the orders of Krishna? That is also perfectly valid use of intelligence. பிறகு எப்படி கிருஷ்ணனுடைய அறிவுரைகளை கடைபிடிக்க வைப்பது அப்படிங்கறத யோசிக்கிறதும் அதுவும் நம்முடைய புத்திசாலித்தனுடைய சரியான பயன்பாடு. How do I understand what does it mean when Krishna says such and such and such and such in Srimad Bhagavatam or in Bhagavad Gita? That is correct use of intelligence. So கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில எப்படி சொல்றாரு, பாகவதம் எப்படி சொல்றாரு, அப்ப அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றது அதுவும் சரியான பயன்பாடு நம்முடைய புத்திசாலித்தனத்துக்கு. So in other words, just as in the material world, we all use our intelligence fully, but within the constraints of envy of God. So in the same way, in Krishna, go ahead. நம்ம எல்லாரும் இந்த உலகத்துல புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்துறோம். ஆனா என்னன்னா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறை இருக்கு. என்ன வரையறைனா நாம வந்து பகவானுடைய பொறாமை கொண்டு நம்ம அந்த புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்துறோம். So in the same way, in Krishna consciousness, we fully utilize our intelligence, but within the constraints of service to God. அதே மாதிரி நம்ம புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்தணும் முழுமையாக. எப்படின்னா பகவானுடைய சேவையில பயன்படுத்தணும். Mechanically, there is no difference. They function identically. வெளிப்படையா பார்த்தா ரெண்டும் ஒண்ணுதான். Is that okay? Thank you, Prabhuji, so much. We are blessed to get these kind of answers from you, Prabhuji. Thank you so much. Okay. Any other questions? I was just for Kishore Mataji's question you answered, Prabhuji. I was just telling Mataji that Srimad Bhagavatam 1.1.14 the glorification of holy name Apanna Samsriting Goran Yennama Divishoprana Tata Sadhya Vimbuchede Yadvipeti Swayam Bhayam. Yes. I was just when you are offline, I was just telling Mataji to go through that sloka 1.1.40. Yes.
Okay, so should we stop here? Right? All glories to Srila Prabhupada. Vancha kalpatarvishta kripasamudabhascha dhanam pavishno vaishnavebhyo namaha. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Krishna.